Good evening, everyone. Habari ya jioni. Lero weekendi. It is a Friday and we are going for the weekend. Banange. Welcome to the Speak the Truth in Love ministry with Miss Veronica Mirembe Benedictio, the original. We are going for a time of rest, a time of repose, a time of relaxing. And in this video this evening, I want to give encouragement. I want to give encouragement to someone who has been given a label of bipolar. I'm here to give someone, I don't know, I'll give the title to my video, How Bipolar Became a Blessing. Oba mu Luganda nchogerenga okuvaako we kwanfuukira omukisa. I don't know if it's the right definition. I'm here to encourage someone how bipolar became a blessing. How bipolar became a blessing. Kati bipolar batachitegeera mu Luganda, bipolar wano mu Uganda chetuyita okuvaako. Bebayita bazonto, babutabika kesi, abalalu. Kati I think I have brought it out properly. Kati nze Veronica title yange How Bipolar Became a Blessing. Oba ensi kyekosa okumpita omulalu wekinfuukidde omukisa oba wekyanfuukira omukisa. I am here to first of all give hope to someone ensi gwewadde ekipande. Kati nga wengamba kino bipolar, I'm not bipolar. I'm Veronica Mirembe Benedictio. Veronica, peace blessing. I am peace and I'm blessing. Kati baita bipolar kipande ekitampa identity kubanga manyi kikyendi. Ochiraba kati wenkugamba how bipolar became a blessing. Bipolar oyo ali mu quotation marks kiri kipande. Ng'oli wanagamba nga sirimu weyanfuukira omukisa. Ng'obwavu ng'omunaku we bwanfuukira omukisa ng'obutazaala we bwanfuukira omukisa ffenna tubeerako ebipande mu nsi. Ffenna mu nsi tuliko ebipande. Kati ekyange kiyinza okuba kyekyo kye bayita bipolar, okuvaako, omulalu, zonto. Kati njagala kulaga omuntu nti ffenna mu nsi tubeera n'ebipande. Naye oluusi ekipande ekyo kiyinza okufuukira omukisa w'omanya amazima nti Katonda mu nsi tatusuubizangako ssanyu lyokka naye n'ebizibu bisobola okutufuukira omukisa. Ndi wano okuzzaamu omuntu amaanyi ayina ekipande kyonna ensi kye yamuwa. We all have those labels. Divorced, widowed, divorced, namwandu, semwandu, very small, very short. Ffenna tuliko ebipande ku mu nsi. Kyova olaba ngamba abantu okkirizanga kipande kumalamu maanyi. Oversize, overweight, diseased, sickle cell, HIV, pressure, diabetes, cancer. Ffenna mu nsi tubeera n'ebipande. And the reason I'm here in this audio okujjukiza omuntu yenna aliko ekipande nga wengamba ffenna mu nsi tubeera n'ebipande byaffe okuddamu amaanyi. Kati nze ekipande kyenkozesa bipolar, okuvaako, zonto, butabika case. I am here to encourage someone this evening. That the bricks the world uses against you can be the bricks to build you or to push you into your destiny. Inti ensi amatafaali geekozesa okumalamu amaanyi, okumalamu ekitiibwa, okumalamu esteem mu life, Katonda asobola ogakozesa okuzimba. Kubanga abantu abasinga tukkiriza ebipande bino okutumalamu amaanyi, okutumalamu essuubi, okutumalamu ekitiibwa naye nga tetamanyi buli omu aliko ekipande kye. Ekyoli kiyinza okuba kya bwavu, ekyoli kya bunaku, ekyoli kya butafumbirwa, ekyoli kya butawasa, ekyoli kya bisiraani. Buli omu abeera n'ekipande kye. And the reason I tell people, lekerawo okwemalamu amaanyi, lekerawo okwemalamu essuubi, kuba mu nsi muno buli omu alina ebizibu bye. Kati wakkiriza ensi okufuukira obuzibu nga buli omu alina by'ayitamu, you become the loser. No, there are things I tell myself, even I don't tell people, because this is a personal testimony. I'm
here to encourage someone. Veronica, I'm so proud of kweyita butabika kesi. Sina chinswaza nti omanyi nti I went through bipolar kubanga abantu balwala ne bawona. Kati oluusi we weemalamu amaanyi gwabeera mu stress gweyeemalako emirembe gwabeera mu kubonaabona because olowooza ekipande kikuwa identity. You know, and the reason I'm here to encourage someone this evening, God uses even the bad things. Nebyo ebintu ebibi Mukama asobola obikola ku lw'obulungi ne bivaamu obulungi. No, there are things we also my Bible. Romans 8:28 says, all things work together for good to them that love the Lord and are called according to his purpose. Barumi 8:8 inti byonna bikola ku lw'obulungi olw'abo abaagala Katonda ate abayitiddwa olw'ekigendererwa. Ebirungi n'ebibi byonna bikola ku lw'obulungi neffe abantu b'ensi twagala birungi byokka. Ebibi ne weegaana Katonda. Nenga tomanyi Mukama tatusuubiza nko bulamu butaliimu bizibu, bulamu butaliimu ndwadde, bulamu butaliimu kubonaabona, bulamu butaliimu kufiirwa, bulamu butaliimu like bizibu byansi. We live in a world abantu abasinga tuweegaana Katonda olw'ebizibu. Omuntu waafiirwa ne Katonda w'obajja oli omuntu wange waki yafudde. And it is ate nga nzize ensomera abantu ebyawandiikibwa Katonda tatusuubizangako birungi byokka n'ebibi biri mu pulaani ye ate bikola ku lw'obulungi. Kyovula ndi wano okuzzaamu omuntu amaanyi n'ekyo ekintu ekibi ky'oyitamu w'onywera w'oguma weweekuŋŋaanya wewezzaamu amaanyi kiyinza okukola ku lw'obulungi bo. Naye abantu abasinga tukkiriza okwemalamu amaanyi olw'ebintu ebibi ebitubeerako olwa mistakes olwa failures naye nga tomanyi nti n'ekyo ekibi Katonda asobola okukikola ku lw'obulungi bo. Nga Veronica wendi wano okuzzaamu amaanyi someone this evening how bipolar became a blessing. How bipolar became a blessing, how I'm blessing nations, how I'm blessing people, how I keep in butabika okuzzaamu abantu amaanyi abalowooza nti ekipande ky'ebutabika is the end of the world. You know, I am here to give someone encouragement. Togwamu maanyi, togwamu ssuubi. Omanyi there is something I tell people who visit that referral hospital. Omanyi okugenda ebutabika kintu kiswaza nnyo. Bawira batya nti wagendako ebutabika. No, it's something I tell people. Obwongo ebuba bulwala. Lekeraawo okufuula omuntu shame kubanga agenda ebutabika. Kubanga abantu mwemalamu amaanyi n'essuubi lwakuba okkiriza nti wabeerako ebutabika ogenda ebutabika okumalaka. You know, there are things I tell myself. Tokkiriza nsi kumalamu maanyi kuweebula kitiibwa kyo kubanga ogenda ebutabika. Ne bazonto Mukama abamanyi neffe ensi beyita bazonto Mukama atumanyi ye yatutonda nti atuyinako pulaani. Kati waki weemalamu amaanyi waki weemalamu essuubi? Nga nawe gwe bayita omulalu Mukama akumanyi yakumanya. No, this is an audio. I want to encourage someone who has any disability in life. You know, because at times even you may not, mine may be a psychosocial disability, but someone may be having a physical disability. Ngense kuyita omulema, ngense kuyita ekisiraani, ngense, we all have those things we go through. Omuntu n'okkiriza abantu okumalamu amaanyi n'essuubi lwakuba you have not known certain truth. Totegedde mazima gagenda kufuula wa ddembe. No, there are things I tell people who battle mental health disorders, who have different disabilities. We are people in families who are stigmatized. Nosanga maama naye ng'omwana we amuswaza. Nosanga maama ng'akweka omwana alabira ddala omwana we ensi emusekerera ng'alabira ddala omwana kuswala. No, there are things I tell myself.
You find a parent, they feel they are not proud of their child because they have autism, because they have cerebral palsy, because they have a disability, and because the world is talking, you allow your child to become shame, but the stigma is coming from home. You know? Abakanyi ne bajja ewaka abantu ne bakweka abaana. Lwakuba olaba omwana wo akuswaza naye nga tomanyi omwana oyo ayinza okufuukira omukisa mu nsi nga nabano boozadde abatalina buzibu tebagenda kubeerera mukisa naye oyo gw'oyisaamu amaaso oyo gw'okwekakweka nga Katonda yamumanya. You know, and the reason I'm here to encourage anyone who has any disability. Do not lose hope. Do not lose faith because of the statements, the derogatory language, the stigma the world alludes to disabilities. You know, because you have sickle cells, because you have epilepsy. Let me tell you, do not allow labels give you identity. And the reason I'm here to encourage someone. Do not lose dignity and esteem in life because of a label. Kati nze Veronica okumpita butabika kesi, okumpita bipolar, okumpita zonto, tekimalamu kitiibwa kyange kubanga mmanyi kikyendi. Katonda yamanya nga sinnajja ku nsi, yamanya nti ndiba zonto. Ate oba yamanya nti ndiba zonto ayina pulaani ku bulamu bwange gy'otasobola kukyusa lwakuba okozesa ekipande okunswaza. No, these are things I'm giving hope to people. Oyina ebbanga ensi neeyogera buli omu ayina kyayitamu. You know, neweemalamu amaanyi neweemalamu essuubi lwakuba ensi ekuweebuula ensi eyogera. And this is a word of encouragement I want to give to someone. A disability is not inability. Obulema si buteesobola. Ffe buno obulema bwe tulina obw'obwongo. These psychosocial disabilities si buteesobola. You can have a psychosocial disability, but you are productive. You know, you can have a psychosocial disability, but you are out there doing so many things because a disability is not inability. A disability should never be the reason why you feel low, why you lose dignity in society, why you lose esteem, why you do not love yourself, why you kill yourself. You know, because at times people have allowed these identities. Omanyi omulema. No, there are things I tell people. There is some place we used to go for mental health forums. It is in Mukono. Bayitayo Kombra. Batumayo mukirema. Abantu omanyi they make people lose dignity. Bayitayo mukirema. Naye nga tamanyi naye asobola okugwa kabenje. N'afuuka omulema. N'olaba omulema n'omusekerera gwasiiba afuula abantu emboozi ku kyalo oyo nno mulema omumanyi mwamuwa n'ekipande mumuyita mulema naye ani atasobola kufuuka mulema ani atasobola kufuna kabenje n'afuuka mulema naye ng'ofuukira omuntu emboozi omuyita mulema. You know, no, there are things, Veronica, I have learned out of experience. We have to use wisdom. Abantu bafuukira abantu emboozi ku byalo, ku mirimu, mu society, everywhere, and these things are everywhere. You know, people make people public shame and disgrace, but we hardly know we are all human. No, there is something I tell people. Through this message, how bipolar became a blessing. Never be the reason why people kill themselves. Ng'omuntu omufuula emboozi ku kyalo lwakuba omanyi agenda ebutabika. Never be the reason why people go into depression, why people go into suicidal ideations, because you are making them a topic of discussion, because you know their mental health history. You know, there is something I tell the world. At times we hardly know we are all human. We are all susceptible to mental illness. And the reason you should never make anyone a topic of discussion. We can all get lame. Choba tofula nga mundu omulema nga nawe osobola okufuna accident n'ofuuka omulema. At times people do not know we are all human. Fenna tusobola okuvaako, fenna tusobola naye n'ofuula omuntu emboozi nga nawe oli muntu, you are human.
You know, these are the things I'm trying to create in this awareness of mental illness. You know, if we have fought and overcome things like HIV, watching mental illness tulema. Watch abantu bafuula abantu emboozi nga babeera ku ddagala lyabwe bya ARV. Ani akubeerako nti obeera ku ddagala? Ani akufuula emboozi nti omira eddagala? Naye lwaki ofuukira omuntu emboozi lwakuba amira eddagala ly'omutwe naye nga muntu nga ggwe? Why do people make topics of discussion and public disgrace nga buli omu amira eddagala lye? Gwoba omira lya HIV ani akubeerako n'akuyisaamu engalo? Nakuweebula ekitiibwa naye lwaki amira ery'omutwe mumufuukira obuzibu? Lwaki mumufuukira ezzike? Why do you make people lose dignity and esteem in life? Because you are making them feel low. You know, these are the things I'm telling people. Ngamba abantu ayina amatu awulire. Because we live in a world where people make people topics of discussion. And we do not know we are all human. It is why I tell people who battle bipolar, who go through mental illness, teba kulimba. Mental illness asinga abeera siriimu kubanga omuntu kuno tamala gavaako. Kyovola abakikwekera mu kutabuka mutwe. Naye ng'okuvaako okusinga abasiriimu kubanga omuntu kuno tamala gavaako. Kyova olaba abantu abasinga abavaako n'atabuka agamba baamuloze naye ng'aba acyankalanya obwongo ng'akawuka kamukyankalanyiza obwongo. Kyova olaba agenda ku ddagala atereera. You know, and the reason I give hope to people who battle mental illness, tokkiriza nga sikumala buli omu amira eddagala lye. It is why I tell people, do not stand up. Oh, my name is Veronica. I am bipolar. Why do I allow, can anyone stand up? My name is Veronica. I'm HIV. So why do you allow a label make you feel less, make you feel lose dignity in life? Because the world has given you a label. And yet the brain gets sick. Omuntu wabarala white blood cells nabeera ku ddagala. Wachinze wenkyankala n'obwongo onfuula emboozi. And these are the things I'm telling people. How bipolar became a blessing. Because we live in a world where people stigmatize people. Abantu ne betta, abantu ne babeera nga tebalina ssanyu mu bulamu, abantu ne baweebula ekitiibwa ky'abantu. Naye there is something I tell people. Buli wookola ekintu ekyo jjukira, first of all, you are human. That is one. Oli muzadde oyina abaana bo. That is two. Number 3, you also have your relatives. You may be a grandparent. Buli omu aliko abantu be. Kati naawe kiyinza okutuukako. Ensi n'ekufuula emboozi tolikyagala. Naye nga naawe wasiga ensiga embi. No, there are things I tell myself. I have seen in my whole life. I had relatives nga bayimirira n'omuyira ku ssimu ayogera ne baganda bo. Bannange, Vero Zonto. Kati naye yazaala omwana ali autistic bamuyita Zonto. And there are things I tell people, be very careful. Naawe osobola okumuzaala aliko ekipande n'akufuukira obuzibu. Naawe ensi n'ekufuula emboozi naye nga wafuulanga abalala emboozi. You know, I go to Butabika to encourage people. No sangayo abaana be wasomanga nabo Old Kampala Makerere College. Baleesa abaana baabwe mu children's ward. Bwana buto naye nga bugwa eddalu. N'omujjukira we yakubeerako mu class. Nga yakufuula emboozi n'atandika ebiboozi simanyi ogw'eddalu n'ogenda n'oyokya ennyumba y'ewammwe. Kati naye amufunye kimutuuseeko. And there are things I tell people. When you know you are a parent, stop making anyone a topic of discussion. Because you have seen them uncontrolled. You know? Because we hardly know whatever we sow, we reap. And the reason I'm here to encourage people who go through bipolar, who go through mental illness, do not lose hope. Do not stop believing in yourself. Kupanga ense kuyita butabika case kwa ogenda ke butabika abantu bakuyisaamu amaso teweemala mu mind teweemala mu ssuubi weeyagale wekkiririzeemu. Do not think of suicide. I tell people suicide is a temporary solution to a permanent problem. Buli wewetta osanyusa nsi ekugolokokerako. There are things I tell people who go to butabika ngenda nembulira abaradde.
oli naakujjako genda omira eddagala lyo ani atamira eddagala lye tokkirizanga abantu kukuleetera busungu ntugenda omira eddagala lyo ani atasobola kulwala n'atandika kumira eddagala ly'omira ani atasobola kufiirwa n'agenda mu depression n'atandika eddagala eryo ani atasobola agenda mu stress n'atandika eddagala ly'oliko kati lwaki okkiriza abantu okumalamu amaanyi lwakuba amanyi wayingirako ebutabika and this is a word of hope I want to give to people who visit that institution of Butabika. Butabika is not the end of the world. You can be a Butabika case, but you love yourself. You look after yourself. You believe in yourself. It's a thing I tell young ladies out there who think, omanyi nagenda ke Butabika tewali musajja agenda kunjagala. I'm telling you, tokkirizanga kipande kuwa worth. Atakwagala olwa Butabika case muleke si wo. Mbera n'abaana abawala basingo abali mu myaka egyo ng'ali awo bamukozesa naye ng'ekimukozesa tamanyi waafiye lwakuba yayingira ebutabika kati buli omu amuzanyirako lwakuba amanyi tewali agenda mwagala. You know, there are things I tell people, know your worth. That is why Veronica wojja okunkwana nsooka kugamba ndi Butabika case wadduka n'enkuba engalo kubanga tobeera wange. Owanga ajja kunjagala olwa Butabika case kuba Katonda yamuntondera amanyi wange. Lwaki weemalamu amaanyi? Why do you lose worth in life because of a label? Atakwagala lwakuba agendako ebutabika si wuwo. You will get someone who will love you for who you are. Lwaki weemalamu amaanyi n'essuubi? Kubanga okkiriza ebipande ensi byekuwadde. No, there are things I tell myself. Veronica, you will not make me lose my esteem because of Butabika. You will not make me lose my worth because of... I know who I am. Oba okugenda Butabika, duko ogende, gendo oyagala abatagendayo. Neza tojja kunzanyirako, lwakuba ensi yampa ekipande, emmalamu worth. No, God knows the one who will love me for who I am. You know, and the reason I'm encouraging someone, never lose worth in life because they are calling you a Butabika case. Believe in yourself. Never allow the world steal your peace, to steal your happiness because it is talking, people slandering you. Ense kufuula emboozi. Ngamba abantu buli omu alina byayitamu. Everyone has their issues. Kati omanya nti buli omu alina byayitamu. Tokkiriza abantu kufuukira mboozi, kufuukira buzibu kuba buli omu alina byayitamu. N'oyo akuswaza akuyisaamu amaaso naye alina ebizibu bye. Kati lwaki omukkiriza okumalako emirembe ye atuukiridde byonna? But people have lost hope. People have lost worth, they have lost esteem, they don't believe in themselves because they have been to Butabika. When we get to know we are all bipolar, we all have a degree of madness ng'abantu. Lwakuba levels zidiffaringa. Ffenna tuli baguba ddalu. Kati woggokiriza abantu okumalamu amaanyi nti lwakuba ensi yakulabako uncontrolled. My dear, oba weesiba wekka. Ate nze kisinga okuneewuunyisa fe bayita abalalu. Ojja kunyiza sirwana naye oli asiba lwana tewali amuyita mulalu naye yasiba lwana yasiba wemula yasiba vuma ebigambo ebibi naye tewali amuyita Butabika case. It's why I tell people when you get to know truth teweemalamu maanyi teweemalamu ssuubi. Ebyo ebipande ensi byekosa okuteeka wansi Katonda asobbikozesa okutwala waggulu. Nenda ngenda n'engamba abantu wetuba tuli mu generation waliwo apps za HIV. Abantu beekwana balina HIV. Oli naavaayo nga they are proud to say my name is so I'm HIV. In that ng'amanyi jangu ng'omanyi nti muyina ate naafuna omuntu n'awasa n'afumbirwa. Kati waaki nze ensi gwewadde ekipande ekiteetimbye mbeerawo ne nemalamu amaanyi n'essuubi mbu tewali agenda kunkwana tewali agenda kunjagala ng'abantu baagala abantu abalina HIV n'agamba nze gwenjagala. There are things I'm telling people. Weemalamu amaanyi weemalamu essuubi. Weemalamu amaanyi n'essuubi olwa abantu bye boogera anti bakuyita Butabika. And there are things I tell people. Ate kino kitandika ne ku ddwaliro ly'e Butabika. I usually address it to those doctors there.
Because that stigma begins from there. Omanyi twakusobola kubeera mutabika neweekuba uniform neweekuba kifaana mu uniform y'ebutabika. And I ask them, waki nsobola okubeera emmengo neneekuba ekifaananyi ku kapande k'emmengo oba nga ndi mu uniform oba Nakasero hospital oba Kololo. Waki we neekuba ekifaananyi ebutabika kiswaza nnyo ate nga nalyo ddwaliro lijjanjaba bwongo? Omanyi abantu ne beemalamu essuubi wabeera ebutabika agenza kufuna ddagala omuntu n'amukubira omanyi ndi eno tasaana nagamba nti ali butabika waswaza. Naye n'obuuza obwongo bwe bwa bulwala okugenda ebutabika waki kikuswaza nga n'obwongo bulwala? Nokkiriza ensi okukumalamu amaanyi, nokkiriza ensi okuweebula ekitiibwa kyo lwakuba wagendako ebutabika. And there are things I tell people, when you get to know certain truths, and this stigma begins in our families, it begins in our inner circles. They are the ones who give the world weapons to fight us. Family esooka nekubeerako, then netandika okugamba ensi negolokoka. And there are things I tell people, no, let me speak to patients abalina ekipande ekyo ekya bipolar ekyokuvaako. Zino families etubeera mu bano abantu abo tobanyiigira nabbanyiigira kubanga emisaayi gye gimu. Oyinza okumbeerako naye emisaayi tulina gye gimu. Naawe oyinza okuzaala omwana n'akifuna kubanga emisaayi gye gimu. Tobanyiigiranga abo abafamire. Because when you get to read about what bipolar is, it can jump into generations. Chovola mulimu ntubyenga tewemalanga mu maanyi. Nga family ejobeeramu yeekufuula emboozi. You know, most of us are scapegoats in our families. Now you look at people who have that chipand of bipolar. We are all scapegoats in our families. Tuli awo ffe bebalabirira afa abatalina kye tuliko. There is something I tell someone. Tokkiriza abantu kumalamu maanyi. Katonda buli kimu akiraba. You may be the scapegoat in your family, but God has a reason. It is why I'm telling you. Romans 8:28 says, all things work together for good to them that love the Lord and are called according to his purpose. Inti nebye ebibyensi byekosa Katonda ayinza obikosa olw'obulungi. Nawe family yo gweyisaamu amaaso nti oli mulalu. Katonda ayinza okuyimusa nga gwe agenda okuyamba family ennamba naye nga yeekubeerako, yeekuyisaamu amaaso, yeekuweebuula mu nsi, toggwamu maanyi. You know, no, there are things I tell people. Veronica, having lived a life where people privately smile with you, where people privately cheer you, but they publicly make you a topic. They publicly ruin your reputation. They publicly tell everyone, ng'omukazi wali omuguwe ddalu. Kankubuulire toggwanga maanyi, toggwanga musuubi. Abo bakubeerako nabo balina abaana. Nabo balina olunaku lwabwe olw'okulaba amaziga. Bible tugamba Proverbs 24:1. We all have a day of adversity. Fenna tulina olunaku lwaffe olw'amaziga ate buli omu lumuyisa bubwe. Ayinza okubeerako n'oluwe ne lutuuka ensi n'emwanika naye nga yakubaddeko. And the reason I tell people, do not lose hope. Because that identity can become a blessing. Veronica, bipolar has become a blessing. It is the reason of my confidence. It is the reason I love myself. It is the reason I know I am beautiful. I am fearfully and wonderfully made. I am a blessing to the world. And the blessed shall call me blessed, according to Malachi 3:12. The Bible says in Psalm 17:8, I am the apple of God's eye. The Bible says in Isaiah 49:16, God has my name inscribed on the palm of his hands. The Bible says in Psalm 139:14, I am fearfully and wonderfully made. You know, the Bible says in 1 John chapter 2:9, I am a chosen generation, a royal priesthood. You know, so if the world may call me bipolar, but what does the Bible say about me? And that is what I believe. Whose report shall I believe? I will believe the report of God and not the report of the world. You know, because bipolar has become a blessing. Veronica, I have become a blessing. Infuso omukisa mu dunia. Abantu bankubere banga mchala Veronica. Impulirize ebintu byo. Ofukidde abantu omukisa. Olw'amayinja ensiga yakosa okuteekanga wansi.
N'ekintu kye neegamba singa ensi teyampisaamu maaso singa ensi teyaweebula kitiibwa kyange Veronica sirowooza nti nandibadde confident nga weeri sirowooza nti nandyeyagadde naye ensi kyeyakozesa okunteeka wansi kyekinyimusizza kyekindiisa emmere kyekimpandiisa obutabo 38 years and a proud butabika case I have a whole company that wants to take these books nga buli wayita butabika kesi yongeza omulere sente zange ziyingira bakyokosa okunteeka wansi Katonda kyakosa okunyimusa and that is God nga butabika kesi gwokosa okunteeka wansi Katonda gwakosa okundiisa emmere kubanga ensi eyagala olugambo eri ekinamugusa olutabo akatabo sinakasoma naye ayagala kusoma butabika case and that is what I tell the world how bipolar became a blessing how bipolar became a blessing n'ekyensi kyekosa okuteeka wa kiyinza okufuukira omukisa kiyinza okufuukira omukisa mu mawanga kiyinza okufuukira omukisa mu nsi naye nga ensi kyekosa okuteeka wansi and the reason I'm telling someone nywera Mukama akumanyi amanyi erinnya lyo by'oyitamu abimanyi teweemalaamu maanyi teweemalaamu ssuubi lwakuba ensi kyekosa okuteeka wansi ekyo ensi kyekosa okuteeka wansi Katonda ayinza okikosa okuyimusa Katonda ayinza okukosa amayinja ag'ensi geekosa okuteeka wansi nga ge gagenda okutwala magenda go ng'oli agenda kuvaayo agameze butabika kesi gwe njagala okuwasa ensi etandike butabika kesi otwalawa agameze butabika kesi gye njagala so mulimu entu bye ŋŋamba abantu teweemalangamu maanyi teweemalangamu kitiibwa because even that bad thing it can become a blessing those bricks the world uses against you God can use them as stepping stones to take you into your destiny okutwala mu magenda go okutwala mu plan ye and the reason you should never lose hope because of labels lwakuba ensi eyogera lwakuba ensi emanyiiko kino nedda ne babutabika kesi Mukama yabamanya ne bazonto Mukama abamanyi ye yabatonda teweemalaamu manyi teweemalaamu ssuubi gwe buuza abo abatali bazonto abatali ku ddagala bakusinza ki bakusinza bunaku bakusinza stress bakusinza bizibu bakusinza kunywa mwenge nego basinza ki and the reason I tell people teweemalaamu maanyi teweemalaamu ssuubi olw'ekipande ensi kye yakuwa baana ekyo ekibi Katonda ayinza okikosa ku lw'obulungi lwakuba abasinga twagala birungi byokka but the Bible says all things work together for good to them that love the Lord and are called according to his purpose. You can use those bricks the world uses against you to build your life, to build your future, to build God's plan for your life because God knew they were part of your journey. And the reason I want to encourage someone. In French we say, tout est possible avec Dieu. Everything is possible with God. With God, everything is possible. Matthew 19:26. Jeremiah 32:27 says, behold, I'm the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Yeremiya 3:27 egamba nze Katonda w'abo abalina omubiri waliwo ekinnema Mukama tasobola kuwonya bugu bwa ddalu kati waki weemalamu amaanyi n'essuubi Genesis 18:14 says, is anything too hard for God? Waliwo ekirema Katonda mulimu ebintu ng'obikkiriza okumalamu amaanyi omanyi omulalu tebuwona bipolar tawona. Who tells you? Mukama waba awonya cancer waba awonya HIV. What is bipolar to God? Why do you think no one will love you because of bipolar? Why do you think no one will appreciate you because of bipolar? The reason I'm encouraging someone, do not lose hope, do not lose faith. Just know that battle belongs to God. Those ones who make you public shame, they are also human. And the reason you should forgive them, the reason you should love them, the reason you should pray for them, and just know God has your name in the palm of his hands. Thank you very much for listening to me. And in French we say au revoir. Au revoir means bye-bye. Mueraba. Au revoir.